শুভ সকাল। প্রথম আলো লাইভে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি ফ্যাব ফেস্টের পক্ষ থেকে পিপলুয়ার খান। আমার সঙ্গে আছেন আজকে আমার বিশেষ অতিথি, আমার কো-ক্রিয়েটর চিত্রশিল্পী নায়না হোসেন। তিনি জয়েন করবেন আটলান্টা ইউএসএ থেকে। হ্যালো নায়না। হ্যালো বিপ্লব ভাই, কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আপনার কি অবস্থা? এই তো। আই থিঙ্ক এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং মোমেন্টস আমার জন্য আজকে সকালে। জেনারেলি আমার খুব অকেশন হয় না যে লাইভ আসতে হবে, বাট আমি মনে একটা স্পেশাল রিজনে আমরা দুজন কানেক্ট করছি। এটা জি। একটা সিগনিফিকেন্স মোমেন্টস। তো আপনি হয়তো জানেন আমরা আমাদের যারা ফিল্ম মেকার্স বন্ধুরা আমরা একটা ফেস্ট করছি বাংলা একাডেমিতে 30শে ডিসেম্বর সকাল 9টা থেকে রাত 9টা অবধি। সেইটা হচ্ছে ফিল্ম অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের আয়োজনে একদিন সারাদিন ব্যাপী একটা পলিসি ডায়ালগস, ফিল্ম স্ক্রিনিং এবং অনেকগুলো আয়োজন। এইটা প্রবাবলি এই ধরনের একটা আয়োজন ঢাকায় প্রথমবারের মতো। আমি উৎসবের ওয়ান অফ ডিরেক্টর হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব ছিল কিছু সাইডলাইন্স প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করা। তো আমার এখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগছে আমরা যখন আপনাকে অ্যাপ্রোচ করলাম যে হারমোনি প্রজেক্টটা, সেই হারমোনি প্রজেক্টটা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করব, যেটা এখন পর্যন্ত আমাদের খুব ক্লোজ সার্কেল কয়েকজন বন্ধু বান্ধব জানে। আমরা আজকে এটা সবাইকে জানাবো। সো নায়না হোসেন, আপনি যদি বলেন যে এই হারমোনি প্রজেক্টটা কি, আমি যদি আপনাকে কোশ্চেন করি। জি, জি। সো বিপ্লব ভাই, আপনি আমার কাছে এসেছিলেন। আপনার এই আইডিয়া একটা আম আমরা কিভাবে ক্যাপচার করতে পারি আমাদের বাংলাদেশের রিচ ফিল্ম হিস্ট্রি। Um, um, I grew up seeing my parents, seeing my family members watch many Bengali films, um, and listen to many Bengali music. Um, এখন notable directors, notable actors, notable singers, songwriters, you name it. এখন আপনি এসেছেন আমাকে এই আইডিয়াটা নিয়ে যে নায়না, তুমি একটা আর্টিস্ট, create something to help us capture this and present this visually. um আমার ওয়ার্ক মোস্টলি পোর্ট্রেচারের উপরে বেসড। সো আপনি যখন এসেছেন আর আমার ওয়ার্কের থ্রুতে I try my best to represent my culture, my identity as a নায়না হোসেনকে আমরা মনে হয় শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, তো আমি মনে হয় যেটা বলছিলাম, আমাদের এই প্রজেক্টটার পুরোপুরি উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্রণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে যাদের অবদান এবং আমরা অনেক দিন ধরে জানি, যারা লাইক চিত্র পরিচালক, আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রী, এরকম 50 জনের একটা পোর্ট্রেট প্রজেক্ট আমরা আর্টিস্ট নায়না হোসেনের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। সেই প্রজেক্টের নামই হচ্ছে হারমোনি প্রজেক্ট। এই হারমোনি প্রজেক্টে আমরা 50 জন শিল্পীকে একটা মানে একটা এক ধরনের তালিকা করেছি, যেটা আমার আমার অগ্রজ বন্ধু প্রোডাকশন ডিজাইনার রঞ্জন রাব্বানি এবং অনুজ লেখক নিয়ামতুল্লাহ মাসুমের সহায়তায় সেই 50টি পোর্ট্রেটের 16টি পোর্ট্রেট আমরা অবমুক্ত করব 30শে ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। সেটারই আজকে এই আলোচনাটা আমরা আজকে ন্যানার কাছ থেকে জানবো। তো ন্যানার কাছে আমরা একটা কোয়েশ্চেন, আমি এখনই অলরেডি দর্শককে জানিয়েছি যে আমরা 50টা পোর্ট্রেট করব, তার মধ্যে 16টি পোর্ট্রেট আমরা অবমুক্ত করব 30 তারিখে, যেটা হয়তো কিছুক্ষণ পর আমরা দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করব। কিন্তু নায়না, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার স্টাইল অফ ড্রয়িংটা, আপনি যেটাকে এভাবে কনসিভ করেছেন, যেমন ধরেন আমি জানি আপনি যখন ববিতাকে এঁকেছেন কিংবা আপনি শাবানার পোর্ট্রেট করছেন, এবং আমরা যখন রিসার্চ করছি এই সময়ে আপনি যখন আটলান্টাতে বসে আঁকছেন, তো আপনার ফিলিংটা আমি জানতে চাই। আমি দর্শকদেরকে দেখানোর আগে আমি আপনার ফিলিংটা জানতে চাই। এই প্রজেক্টটাতে আর্টিস্ট হিসেবে আপনি যে ট্রেডটা ইউজ করেন, আপনি যে ইলাস্ট্রেশনের যে স্টাইলটা ইউজ করেন, সেই স্টাইলে এই পোর্ট্রেট গুলা আপনাকে কি মনে হয়, আপনার কাছে আপনার কেমন লেগেছে এই কাজটা করতে গিয়ে? শিওর। আমার প্রসেসের সবচেয়ে মেইন আম মজার ব্যাপার হচ্ছে কালার প্যালেটটা চুজ করা। তো যখন এই প্রজেক্টে এসছে আর আমি দেখছি যে বেশিরভাগ বেশিরভাগ ছবিগুলো হচ্ছে কিন্তু ব্লাক এন্ড হোয়াইট আমাদের কাছে আছে আর্কাইভে। রাইট। তা আমি এটা কিভাবে কালারফুলি আমি এটাকে প্রেজেন্ট করব? তো
কালারফুলি প্রেজেন্ট করার জন্য আমি কালার প্যালেট এক্স্যাক্টলি কোনটা আমি চুজ করব, রাইট? তো আমি অনেক বসে বসে একটা কালার প্যালেট বিল্ড করলাম। আপনারা দেখবেন যখন ছবিগুলো আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করা হবে যে অনলি 4-5টা কালার ইউজ করা হয়েছে প্রত্যেকটা পোর্ট্রেটে। দ্য কালার প্যালেট ইজ কনসিস্টেন্ট অ্যাক্রস অল পোর্ট্রেটস এন্ড ইনশাল্লাহ সব 50 পোর্ট্রেটসে মানে আমার প্ল্যান হচ্ছে যে একই কালার প্যালেট ইউজ করা। সো আমি যখন আঁকছি আমার মেইন গোল ছিল যে আমি কিভাবে এটাকে সবচেয়ে how do I make it alive? তো আমি কালার্স তারপরে যেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্রিয়েট করেছি ওভাবে মানে ওগুলোর উপরে মেইন ফোকাস দিয়ে I tried to create all these portraits. So I remember you first sent me 2 portraits and you essentially picked up, আমি আপনাকে বলিনি, you picked up Rajak প্রথমে, জি and you sent me one black and white approach and one slightly color approach. জি I think and that very moment I saw আপনি যখন রাজ্জাকের ছবিটা, I know I made a good decision. I know the best decisions to working with you. I think রাজ্জাক আমাদের জন্য একটা ইমোশনের ব্যাপার। এটা আমার মায়ের জেনারেশন থেকে শুরু করে দাদার জেনারেশন and followed by. So উনার যে height and উনার যে impacts on বাংলা সিনেমা যারা দেখতো across cultures and across the classes, সেখানে যখন রাজ্জাকের ছবিটা আমি প্রথম দেখলাম, I thought that was very brilliant the way you approach, and I picked up that color approach. I think আমার মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট থিংস হচ্ছে আর্টিস্ট ক্রিয়েশনস when they show it. So আমরা একটু দেখি, আমাদের সবচেয়ে I'm really excited, but also I think I was late. আমরা হয়তো 50টা যদি 30 তারিখ দেখাতে পারতাম খুব ভালো হতো, বাট ইনশাল্লাহ আমরা এটা শেষ করব। কিন্তু আমি এখন খুব এক্সাইটেড দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আমাদের এই পর্যন্ত আপনি যে পোর্ট্রেটগুলো শেষ করেছেন, আমরা এটা একটা স্লাইড শো দেখব। So I think that's really brilliant. Thank you. Naina, out of all these 6 scenes, all of them my favorite. Which one you really like? I think let's say I really liked Alamgir Kabir because of he has this instrumental impacts on independent filmmakers, pura movement, and the way you portrayed him. In fact, Jay Raihan for that matter, আমার কাছে ইভেন তারেক মাসুদের পোর্ট্রেটটা অসাধারণ লেগেছে, and all these names is very familiar and emotional to a lot of people. So which one is your favorite by far? I really liked working on Runa Laila's portrait. Okay. And Shabana and Zahir Raihan. I loved working on all of them. I love working on all my pieces, but those stood out to me while working on these portraits. কারণ say for example why Runa Laila, আমি ওনার গান শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। প্রত্যেকটা দাওয়াতে কোনো অনুষ্ঠান হোক এই ওনার গান কিন্তু বাজবেই। তো that had an emotional impact on me. তারপরে শাবানা ওনার ছবি অনেক দেখেছি, আর জাহির রায়হান ওনার ব্যাপারে অনেক পড়েছি। So I think in this respect I need to tell you a little bit about আমাদের programming টা একদিনের জন্য. You will be amazed the fact that আমরা যেমন for example Guddi is a very instrumental cinema, it's like a Bangladeshi new wave, back in those days right after deliberations. আমরা Guddi cinema কে একটা special tribute করছি আমাদের প্রোগ্রামে day and day। আমাদের apart from the cultural programs we are also showing Kurapukhi Shunne Ura. Recently there is this movie, it's quite phenomenal, Kolkata International Film Festival best award পেয়েছে, that's also we are showing. We are actually combining all these amazing talented people throughout the day to discuss that fraternity, our problems, barriers and the opportunities. And we think Bangla content in muhurte is quite thriving, and it's like a shining stars sob jaygaye ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা সবাইকে বাংলা একাডেমিতে নিয়ে আসছি। Of course we miss you, but there will be 16 portraits, আমরা এটা হ্যাং করব ওখানে, I'm sure দর্শকরা পছন্দ করবে।
বাট আমি আরেকটু জানাতে চাই দর্শক অ্যান্ড অল দ্য ফ্যাটার্নিটিকে, আমাদের প্ল্যান উইথ অল ইউর প্রজেক্টস, আই থিঙ্ক ওয়ান্স আমরা 50টা শেষ করি, আমাদের আইডিয়া হচ্ছে ফিল্ম অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ থেকে আমরা একটা সময় নিয়ে একটা বড় প্রদর্শনী করব ইন এ গ্যালারি, মেবি অ্যারাউন্ড মার্চে। অ্যান্ড অলসো আমাদের যারা কলিগ আছে স্টিয়ারিং কমিটিতে, অল ফেলো ফিল্ম মেকার্স, মুস্তাফা সারা ফারুকি, কামার আহমেদ সাইমন, রুবায়ত, like Amitav Rezas, like so many, all these talented people, they really liked your portrait, and we decided Thank you. to publish a book and do a proper kind of exhibitions. I think as a country we are going in different directions. So, but I think our cultural preservations are probably we are weak, and this is our first approach from fraternity from Fab, documenting our heroes. And just imagine it's going to be available for anywhere, beyond a point. Yeah. Your heroes are done in a nice manner, action artist. I think that from that point of view, I think we are living in a contemporary time, but your contributions, these two, for me, the best things out of Fab Fest is these very projects we both curated along with Ranjan Rabbani and Masum. I really like. So how are you planning for the next? I think I can also read out few names more beyond these 16s. Mhm. Who are the people there? Of course, we have Hiralal Shen. I'm just randomly reading few names. So we have all these 16 people, and then we have Anwar Hussain, famous actor, Dolly Anwar, Zafar Iqbal, Alamgir, Humayun Faridi, Salman Shah, Firdausi Rahman, Sohel Rana, ATM Shamsuzzaman, Andrew Kishore, Afzal H. Chaudhry. For that matter, Afzal H. Chaudhry, he's 92 years old. উনি এখনো বেঁচে আছেন, and most probably he's coming to our fest for few minutes towards the end. And Amazing. informationটা দিতে চাই, জহির রাহানের most of the cinematographer Afzal H. Chaudhry, that ranging from জীবন থেকে নেওয়া everything, so that is very phenomenal. আমরা just lately discover করেছি he is in ওনার ফ্যামিলির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম গতকাল, ওনারা বলছেন যে he will try to come, so that is some a blessings coming to us. And of course we have Joya, Chanchal Chaudhary, Shakib Khan, and all this. I think I put my alarm for 15 minutes, that's funny. Yeah, I think we are kind of coming to ends. Thank you so much, Naina, for coming on board for these projects. You will be missed in the events, but yeah. Thank you, People Bhai, for thinking of my work. First of all, for reaching out to me for this project. It means so much to me. আমি যে এই প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করতে পেরেছি, এটা আমার জন্য অনেক অনেক খুশির ব্যাপার। আর আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আপনার জন্য। তো আপনারা মানে এই পোর্ট্রেট গুলো আমরা কয়েকটা বানিয়েছি আর আরো বানাবো ইনশাল্লাহ। কিন্তু what was your and your team's inspiration? আপনাদের ইন্সপিরেশন কি ছিল এই ফ্যাব ফেস্টটা করার জন্য? I think this is, yeah, that's a very important question. Why I also call it harmony projects. My friends also ask why I'm calling this harmony projects. I think I'm being a filmmaker and the storytellers. I see the fragmentations. I see the little conflicts. I see unnecessary pick up of fights amongst us. And also I feel like this is a very conflicting times, and the story has a power of healing. When you put something out there as creations, I think that's the best we do. We are the healer for the culture. So I think at this point of time, Bangladesh is a 50 years old nation, and our storytellers are always been amazing. But I think collectively we don't have institutions. Collectively we don't have the things. There has been amazing legacy of people trying to do things. আমাদের যদি আপনি জানেন short film forum, for example, film societies, there's an FDC, and there are a lot of bodies. But I think আমরা contemporary কয়েকজন বন্ধু বান্ধব ভেবেছি there little gap. We should have more negotiations, more dialogues, more kind of bridging and crossover. Fab is kind of a think tank. Fab is a kind of emerging place where we want to cater interesting people, storytellers, and young minds. So yeah, that's it pretty much. Yeah. No, that's amazing. মানে এখন দেখা যাচ্ছে যে কত মানুষ একসাথে আসছে under one platform, under one venue আগামীকাল ইনশাল্লাহ। But it's so nice to see এই যে collective, আপনি যে বলছেন collectively coming together to tell stories, to মানে united হিসেবে
to keep on going, keep on doing the great work. This is amazing. Thank you so much. I don't know whether we have another chance to. We are finished. We have done just like now. We are done. And if our producer can play the clip again, and that's it for the day. আমরা যদি একবার দেখে নিই। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'll see you soon. Ji. Bye.